Thailand's multi-billion-dollar sex tourism trade is thriving again after being shut down during the global pandemic. With the country's borders reopened, tourists are flocking from around the world. Kann man fast sagen, es geht dazu wie auf dem Viermarkt. Die Frauen sind einfach nur Ware, die da einfach rumgehandelt wird. Und es wird einfach immer größer und die ganzen Menschen... Despite prostitution being illegal, bar girls in the coastal city of Pattaya can earn triple or more the average wage, drawing workers from the country's poor rural provinces. But police say children are increasingly being targeted in the city's red light district. สถานการณ์ในภาพรวมนะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทั้งโลกเราเนี่ยโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอายุสัดส่วนนะครับอายุเด็กลดต่ำลงอย่างมาก 101 East investigates Thailand's sex tourism trade and how it exploits vulnerable children. Pattaya on the east coast of Thailand. German Wolfgang Rill, 74, met his companion Tick, 45, in a bar. In Deutschland, wenn du zu einer Nutte gehst, zu einer Prostituierten, zahlst du das Doppelte, Dreifache und kriegst die Hälfte oder weniger dafür. Aber hier gibt es doch offiziell gar keine Prostitution. Ja, das sind ja auch keine Prostituierten hier, die Mädchen. Sie nennen sich selber Bargirls. There's an estimated 50,000 prostitutes in Pattaya. Has been here for a decade. 4 years ago, she formed a relationship with a client and got pregnant. But he left her. Today, she continues to support her family and now her child through prostitution. หาตอนว่าก่อนโควิดมันยังหาไม่ได้เลยแล้วตอนนี้มันก็คือต้องทำไปก่อนแล้วพอแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่ามีเงินสักก้อนก็จะแบบไปหางานอื่นที่ไม่ใช่งานกลางคืนทำ thought she'd made it out when her former partner took her to Germany and promised her they had a future there together. But when she became pregnant, says he sent her back to Thailand, vowing to join her there soon. Then, when she left, he changed his phone number and email address, so she couldn't contact him again. คือกลับมาตั้งแต่ท้องได้5 เดือนกลับมาเมืองไทยแล้วเขาก็ขาดการติดต่อไปเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเขาอาจจะไม่อยากรับผิดชอบก็ได้มั้งรู้สึกแย่ก็เลยประมาณว่าจะเกลียดผู้ชายประเทศนี้ไปเลยไม่ใช่ว่าจะเกลียดทุกคนแต่แบบพอขึ้นชื่อว่าอย่างสมมติอย่างลูกค้าเข้ามาขึ้นชื่อว่าถาม where you from Germany oh no goodbye ก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะแอนตี้ไปเลยแบบว่าเข็ดกับการที่ว่าทำไมเราต้องดวงสวยต้องเจอกับคนประเภทนี้อะไรแบบนี้ก็คือเขาลงอย่าดูถูกอาชีพแบบนี้เพราะว่าอาชีพมันก็เราก็ไม่ได้ไปปล้นใครเนาะเราก็ทำอาชีพสุจริตแต่อาจจะไม่ถูกกฎหมาย looks for clients in different bars where she works. With prostitution illegal, workers don't have labour rights and during the COVID lockdown were excluded from all government assistance programs. But Thai authorities may be changing their attitudes. A law that would decriminalise prostitution is currently being drafted. Says that some nights the bar girls make good money, but the work is demanding. How are you? How are you? Everything good? Where are you from? Germany. What's your name? Mark. Nice to meet you. What's your name? Pa. 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 How old are you, Pa? 21. 21. Es gehört dazu, dass die Mädels da sind. Die entertainen, es macht Spaß, die sind locker drauf. Es geht ja nicht nur um Sex. Für viele geht es einfach nur darum, Aufmerksamkeit zu bekommen und wahrgenommen zu werden. Die Mädels sind wie Freundinnen. Sie sind einfach von Grund auf freundlich. Walking Street is the main entertainment strip in Pattaya. Tonight, a child protection organisation is working here.
The volunteers try to talk to both prostitutes and tourists during the high season. Can you speak English? Certainly can. What can I do for you? Okay, we are from Human Health Network Foundation, and recently we have been reported with the crime against the children. So if you see any suspicious activities against the children, if you think that children might be forced to work during the nighttime with the unpleasant environment, you can alert the authority here. That's very good of you. สวัสดีครับ Can I have a few moments of your time? You speak English? Sikromer Akrapongpanit is the organisation's director. We ask him how widespread child sexual abuse is here. In our own experience, we see that from time to time, someone can always manage to sneak in and do something bad against the children. We have a lot of walk-in cases reporting the incident or any bad activities against the children. And especially in this area, the walking street area is very famous for the nightlife, so it is very crowded, very unhealthy for the children. We ask if the tourists want to hear these stories. To be honest, not exactly, because they are here for very specific purposes, as you can imagine. But at least there's a thin line between prostitution and child prostitution. Sikromer says that sex tourism in red light districts creates environments that put children in danger. During our filming, this little boy comes down the bar street alone. He says his family sent him out to sell chewing gum to tourists. The child protection workers safely escort him home. Just imagine they're wandering around the street and someone just grabbed them into the very dark corner. So this kind of thing we have to create awareness. If you see any children involving with the underage prostitution, please do not hesitate to call the hotline 1300. We thank you so much. We appreciate your cooperation. Thank you so much. The need to create awareness in Pattaya is clear to see later that night, when we spot what appears to be a child holding hands with a tourist. No one intervenes or even seems surprised by it. We head to the capital, Bangkok, and the police headquarters. After repeated requests, Thailand's Deputy Chief of Police, Surakche Hakpan, has agreed to give us an interview. We ask him about the many underage girls we see working in Pattaya's red light district and what police are doing to stop pedophiles there. วันนี้ในเรื่องของสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับวันนี้ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ในภาพรวมนะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทั้งโลกเราเนี่ยโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอายุสัดส่วนนะครับอายุเด็กลดต่ำลงอย่างมากนะครับแล้วก็ความรุนแรงในการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กสูงขึ้นนะฮะอายุเด็กลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นประกอบกับในขณะนี้เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี This footage was provided to us by the Thai police. The special unit, Thailand Internet Crimes Against Children, fights against online abuse, a phenomenon that soared during the COVID-19 lockdown. Children are being sexually abused in front of webcams, with the footage sold online to customers worldwide. Several dozen children have been freed from the hands of pedophile networks in the past year. Family members are often accomplices. The Deputy Police Chief recently received a successful report from Pattaya. A German man has just been arrested on suspicion of child abuse. He allegedly paid to have sex with children. วันนี้เนี่ยในพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่มีโอกาสสูงนะครับแต่ว่าวันนี้สถานบริการทุกแห่งนะครับผมเองท่านผบ.ตร.เองนะครับก็กำชับผู้กับทุกท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบริการบาร์เบียร์นะครับหรือผับบาร์ต่างๆนะครับคือจะต้องไม่มีเด็กนะครับคือจะต้องไม่มีการนำเด็กนะอาจจะต้องย้ายต้องช่วยการเหมือนอย่างพัทยาเป็นต้นอย่างพัทยาเนี่ยล่าสุดเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมีเด็กอายุต่ำกว่า16 ปี2 คนโอเคค่ะขอบคุณมาก ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก thank you very much เดี๋ยวท่านจะออกไปคุยงานนิดนึง We asked the Deputy Chief of Police about the German man arrested in Pattaya, and he invites us to film a discussion of the case. You can take a photograph. Thank you ขอบคุณมากค่ะ Pattaya's top police officer has just arrived with new details about the investigation. The alleged pedophile hangout is called the Cobra Bar in Pattaya's entertainment district. ที่ธันวาคม65และผมที่หมดที่ได้ทำการตรวจค้นก็คือที่เราได้คือเป็นบินเงินสดของชื่อร้านซึ่งในตะกร้าที่เป็นบินเงินสดเนี่ยเราได้แยกเป็นตามรายชื่อต่างๆซึ่งตามคำให้การเนี่ยเวลาที่เด็กมานั่งในร้านเนี่ยแล้วแขกมาอันไหนที่มันเป็นของเด็กเขาก็จะเสริมหัวที่ได้น้อย1 2 3ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแยกหมดได้ทั้งหมด11 คนซึ่ง11 คนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราได้ติดตามตัวมาครบคนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอเด็กอายุเกินไหมไม่เกินเลยครับมีเกินมี18 อยู่คนเดียวครับที่ว่า7 คนอายุต่ำหมดครับร้อนซึ่งเด็กก็เลยใช้เวลาในการครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ได้คุยกับทางอย่างล่าสุดเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยนางสาวแนนเนี่ยเด็กอายุ12ซึ่งมาทำงานแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำมา2 เดือนแล้วแม่เขาก็มาด้วยตอนแม่เขามาเนี่ยพ่อกับแม่เลิกกันแม่เป็นคนเก็บขยะเก็บของส่วนตัวลูกเนี่ยก็แอบมาทำงานเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยไปช่วยแม่แม่จนถามว่า Investigators tell us the arrested German man is from Frankfurt. He's accused of taking underage girls from the bar to his apartment several times and is being investigated for alleged rape and child abuse. The man is in custody in Pattaya. Photos from the police file show he was a regular at the alleged pedophile hangout. The underage girls freed from the bar are being cared for by social workers. They are important witnesses in the upcoming court proceedings. Their everyday life in the Cobra Bar appears bleak. The recording showed that the children were apparently forced to get drunk with the customers, to the point of unconsciousness. We return to Pattaya and head to the alleged scene of the crime, the Cobra Bar. The route leads us not through sketchy back streets, but right through Pattaya's red light district. This confirms what the child protection workers have told us, that child exploitation is openly flourishing in the heart of so-called normal sex tourism. The authorities shut down the Cobra Bar weeks ago. A British citizen and his Thai wife allegedly ran the bar. According to police investigations, European and Korean men were the main customers looking for underage girls. The official closure order is clearly visible, but no one seems to know much about why it was closed. ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าโดนปิดรู้แต่ว่าอยู่ๆก็ปิดก็แปลกใจว่าทำไมเขาปิดแต่รายละเอียดก็ไม่รู้หรอกค่ะ We told her girls as young as 12 were working there. หรอมันก็ไม่โอเคอะค่ะเด็กอายุเท่านี้จะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ไม่โอเคต้องบรรลุนิติภาวะก่อนอายุก็ต้องผ่านให้มันแบบสัก20ขึ้นก็ยังดี20เราก็ว่าเด็กแล้วนะสำหรับเมืองพัทยา This footage was filmed at the Cobra Bar just weeks before it was closed and put on YouTube. Men boast about their sexual exploits with minors. Some of the girls have their birth dates tattooed on their bodies in Roman numerals, a clear signal to clients where to find children for sale. 11 girls have been freed by police from the Cobra Bar. They were placed in the care of several children's homes.
On the outskirts of Pattaya, the NGO we met earlier, the Human Help Foundation, runs one of the facilities that cares for abused children. 70 boys and girls live here together in small residential groups. Most of them need psychological therapy. The goal of the facility is to provide the children with an education and rebuild their self-esteem. Many of the children had already experienced abuse in their families before they were sold to sex tourists. We asked the director of the facility, Sik Romez, how the centre treats children recovering from trauma. We are not a center, we are a home for them, and we act like the parents, and all the children call the teachers daddy or mommy here. This thing takes a lot of time here. Some of the cases we know that the children take like at least 6 months to 12 months before they truly believe that we are here for them. We very passionate about helping them. Then they start explaining their deep emotion of things like that. But this thing takes a lot of patience and time. Noi has been at the home for the last 3 years. She was just 7 when she arrived. As a young child, Noi was abused by her father, who sold her to paying customers in Pattaya. A social worker from the Human Help Foundation takes care of Noi and says she has come a long way. เวลามีการแสดงอะไรเราก็จะพยายามให้น้องเนี่ยค่ะได้โชว์ได้แสดงเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะแต่ก็ยังพบจิตแพทย์เบื้องต้นเนี่ยพบจิตแพทย์อาจจะทีหน่อยแต่ตอนนี้คือน้องห่างแล้วค่ะก็เป็น3 เดือนจากที่พบว่า15 วันหรือเดือนนึงค่ะเป็นไงวะเนี่ย For Om, it's essential that her son doesn't grow up in the red light district. Hello. 4-year-old Tim lives with Om's mother in the countryside. It's a common arrangement in Pattaya. Officially, prostitution is taboo in conservative Thailand. And yet, it's a survival model for tens of thousands of poor families in the country. Om tries to maintain a close relationship with her son, calling him every day. เอายังไงไม่ใช่ของแม่บายบายก่อนบายบายเดี๋ยวแม่โทรหาใหม่ We have been invited to an important police press conference in Pattaya. Thailand's Deputy Chief of Police has travelled from Bangkok to report on recent successes in the fight against cybersex dens and child prostitution. He reports that large parts of Pattaya's illegal sex industry are now in the hands of the Chinese mafia. We asked for an update on the German man who was arrested here after allegedly abusing children at the Cobra Bar. คนนี้เขาโดนเขาเราดำเนินคดีเขาในความผิดฐานกระทำชำเราเด็กนะซึ่งอายุไม่เกิน18นะครับซึ่งตามกฎหมายอายุไม่เกิน18เนี่ยจะไปขายบริการไม่ได้นะแม้ว่าพ่อแม่จะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทั้งชาวอังกฤษแล้วก็ชาวเยอรมันทั้งคู่นะครับชาวเยอรมันก็จะชื่อนายเยน The message from the Deputy Police Chief is clear. Pedophiles will face the full force of the law. But what he doesn't know yet is that in 7 days' time, the German suspect will leave Thailand under suspicious circumstances. We head to Germany to track down the alleged perpetrator and manage to find him in Frankfurt. Surprisingly, he agrees to give us an interview. He claims that he fled to Germany by paying a substantial bribe because he says he couldn't expect a fair trial in Thailand. He wants to remain anonymous and not show his face. Warum gehen Sie denn bei uns vor die Kamera? Weil ich einfach mal diese Ungerechtigkeit zeigen will, ja. Das fängt hier schon an mit der Anklage, die sie mir halt vorgeworfen haben, natürlich ganz in thailändisch, ja, dass ich nicht wissen kann, was halt drinne steht. Hier habe ich jetzt das Dokument, was dafür gesorgt hat, dass ich ausreisen kann. Das haben mehrere Leute unterschrieben, das heißt ein Staatsanwalt und ein Richter mussten das unterschreiben. Ja? Und das wurde von einem Polizisten in die Wege geleitet. Natürlich alles für Schmiergeld. Ja? Das hat mich weitaus über 1 Million Thai-Baht gekostet.
He shows us phone footage to prove that he paid about $55,000 in total to be allowed to leave Thailand, including the bribe and court deposits. This is despite the fact that criminal proceedings continue against him for allegedly sexually abusing children. At first, he denies it. Ich habe leider sehr viele Leute getroffen, wo nachweislich man einfach behauptet hat, die Frauen seien minderjährig. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen mal hier ein Video zeigen. Ja, diese Frau war definitiv zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Ja, und das muss man einfach auch zur Verteidigung sagen, das kann ein Mann einfach dem Moment nicht sehen. Die Jüngste zum Beispiel, ich zeige Ihnen die mal, das war sie hier. Ne? Um Gottes Willen. Richtig. Ja, man denkt ja eigentlich in erster Linie nicht daran, dass man Kinder sieht. Und man muss es nochmal sagen, bei einer Thailänderin sieht man das nicht. Ich könnte Ihnen wirklich ungelogen 30-jährige Thailänderin zeigen, die kriegen keine Päckchen Zigaretten. Das ist ja eindeutig ein Kind, was Sie mir da zeigen als Foto. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Aber spätestens dann muss Ihnen doch klar sein, dass Sie da in einer pädophilen Bar gelandet sind. Richtig. Ich meine, die Arme, muss ich ja auch sagen, hat mich nicht angelogen. Sie hat mir klipp und klar gesagt, sie ist 15. Also das würde dann bedeuten ja letztlich, dass die Vorwürfe gegen Sie stimmen. Die Vorwürfe stimmen einfach gegen mich, das muss ich zugeben. Ich war in einer Bar, wo Minderjährige gearbeitet haben und ich habe auch wahrscheinlich eine Minderjährige mitgenommen. Ja, bei mir war es halt ein besonderer Fall, weil sie sich mehrfach übergeben hat, ist heimgegangen. Aber ich will das wirklich nicht schönreden. Ich habe sie mit dem Ziel mitgenommen aus der Bar, um bei mir zu Hause mit ihr Sex zu haben. Das ist richtig. Ne? Aber wenn die Vorwürfe stimmen, warum fühlen Sie sich dann ungerecht behandelt? Ich fühle mich einfach von der Polizei ungerecht behandelt, weil ich mich frage, wie können denn so viele minderjährige Frauen an einer Bar arbeiten? Und wenn ich pädophil wäre, muss ich ja sagen, dann hätte ich es ja einfach. Ne? Ich muss ja sagen, ich habe ja schon unzählige Bars innerhalb weniger Wochen gesehen, wo Pädophile arbeiten. Und es ist ja ganz einfach, in diese Short-Time-Hotels zu gehen und dort eine Frau mit reinzugeben. Und da wird kein Mensch wissen, wie ich heiße oder was ich jemals gemacht habe. An der Bar wird ja eigentlich auch... also ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber Sie kennen sich halt auch richtig gut aus in der Szene, ne? Sie wissen, wie es funktioniert. Ja, wenn man 30 Jahre lang nach Thailand, nach Pattaya geht, mit Freunden weggehen und die gehen an die Bars, dann sieht man das einfach, ja. Also man muss sagen, das kann man fast sagen, das geht dazu wie auf dem Viermarkt. Ja. Die Frauen sind einfach nur Ware, die da einfach rumgehandelt wird. Und das wird einfach immer größer und die ganzen Menschen, das ist schon fast eine Industrie, stellt sich darauf ein. Aber vielleicht ist es dann keine gute Idee, sich auf diesem Viehmarkt rumzutreiben. Richtig. Ich würde auch in Zukunft, werde ich jeden davon abraten, da einfach hinzugehen. For us, questions remain after this interview. The most pressing one is, why is the man not being investigated in Germany? According to the relevant public prosecutor's office, they only became aware of the case through our research, even though there are 2 liaison officers from Germany's Federal Criminal Police Office stationed in Bangkok, who are usually informed of investigations against its citizens.